Let's start this video with Ukrainian Special Operation Forces targeting two Russian BMD-2 vehicles in the Kherson direction. And this is captured Russian R-149 Ma-1 command staff vehicle in Kherson Oblast. Chechen leader Ramzan Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders. This time Don calls on all Muslims and Caucasians to go to a holy war. Don added that he dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too. Can someone already help him fulfill his dream? Вооружать, вы должны воевать, отстаивая интересы, нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма. Каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религий. Эй, проснитесь, будьте мусульманами, будьте мужчинами. Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не станут на колени и не попросят у России разрешения, прощения. Это война священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне, священной. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. Кто не с нами, тот под нами. And while Kadyrov is dreaming, more destroyed Russian military equipment reportedly in Kherson Oblast. Это была большая кацапская столовая. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.